one very witty, energetic Goan died. Swargar gelo khunय. Reached the pearly gates of heaven. And St. Peter told him, look, just as on earth the SOPs are constantly changing, standing operating procedures, we have also changed the norms to admit people into heaven. स्वर्गार भितर सोडचे आदी 2 विचारांक सारके जबाब दिवंक जाय. You must answer 2 questions that I will ask you and you must answer them correctly. Goans are very smart, like Sister Elizabeth. She says, go on, I can answer even 3. So St. Peter asks that Goan, he says, first, which are the 2 days of the week that start in T? And second questions, how many seconds there are in a year, not minutes. How many seconds there are in a year? And this energetic Goan told St. Peter, very easy. Answer to the first question. The 2 days in the week that start with T are today and tomorrow. And the answer to the second question is even more easy. There are only 12 seconds in a year. So San Pedro gabollo. San Pedro सांगले बरें तुजो पयलो जबाब सुट्टा हांव today and tomorrow आसूं. It should have been Tuesday and Thursday. But दुसरो जबाब तुका कसो मेळलो 12 seconds in a year? He said very easy. 2nd January, 2nd February, 2nd March, 2nd April. 12 months, 12 seconds. We Goans तुम्ही ताळयो मारूंक बरी हुशार आहात. बाबा भयणीनो तुमकां हांगासर पळोवन आमी हांगासर 2 दिसांक आयल्या, नॉट Tuesday, Thursday, but today and tomorrow. हांव फकत थोडे मुद्दे तुमचे मुखार दवरतां. I will just place a few points, nothing new, which will just help us to understand the background of this journey and what we are trying to do during these 2 days. एक देखावो कसो आमी हे निमाणे 5 म्हयने परिशदीक वाट चलतना कितें केलां, कित्याक केलां, हांगासर आमी आयज कितें करूंक आयल्या तें हांव थोड्याच मुद्द्यांनी साद्या उतरांनी सांगता. पयले सुवातेर संवसारा खातीर देवाची येवजण कितें? गॉड्स द प्लॅन ऑफ गॉड फॉर द वर्ल्ड. भाग्योन जुआंव आपल्या शुभ वर्तमानान 3ऱ्या वेस्वरान 16 आनी 17 श्लोक अशें म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक धाडून दिलो. कितें करूंक? आमचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, आमचें तारण करूंक, आमकां जिवीत दिवंक, आमकां सुबामपणी जिवितान भरूंक. गॉड लव्ड अस सो मच that he sent his only son to give us life and life in all its fullness. आनी बापान ताका दिल्लें जिवीत दिवपाचें कार्य मिसांव जेजून शार्ती पावयल्या उपरांत त्या शेवटाक ताणें पवित्र सोबाय स्थापली. हेंच आपलें मिसांव, जिवीत दिवपाचें मिसांव चालू दवरूंक जेजून पवित्र सोबाय स्थापली. आनी पवित्र सोबाय स्थापतना जेजूचें सोपण कितें काय? वॉट इज द ड्रीम ऑफ जीसस फॉर हीज चर्च? तोच जेजू आमकां सांगता. मोरचे आदीं ताणें उल्हासांनी भरलेलें एक मागणें बापाक उबारलें आनी हें मागणें आमकां जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान 17व्या आवेसरान मेळटा. इन हीज प्रिस्टली प्रेयर Jesus gives out to us what was his dream for the church, for this community of disciples that he has started. तो अशें म्हणटा, त्या मागण्यान तो अशें म्हणटा, हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, बोगोर जीं कोण तांच्या उतरा वरवीं म्हजेर बावाड दवरतलीं त्याय मनशां पासत आमी सगळे आयज जीं आमी हांगासर आसा, आमी गोंयचे पवित्र सभेचे वांगडी जेजूच्या काळजान आसलेल्या तीं सगळीं एक जावं. जशें तूं बापा म्हजें सोबें आसाय आनी हांव तुजें सोबें आसा, तशें तीं आमचें सोबें एक जावं. आनी हे पोरी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार बावाड दवरूं. जेजू कितें मागता? आमचे मदें एकचार आसचो आनी आमच्या एकचारा उदेशी ताचें कार्य मुखार वचें, संवसार बापान ताका पाठयला म्हूण ओळखूंक पावूं.
So Jesus prays that there may be communion among us, and that this communion may be at the service of the mission of giving life. उपरांत आनीक बारीकसाणेन मागणें कोत्ता, जशें आमी एक तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सोबें आनी तूं म्हजें सोबें आसून तीं संपूर्णयेन एक जावं. अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. कसलो एकचार? एकचार आमचे मदें आनी जेजू मदें, आनी जेजू देशी बापा मदें. आनी ह्या एकचारान खोल रिगून आमचो भावां भयणींचो जेजूच्या शिसांचो एकचार आसचो. आनी ह्या एकचारा उदेशी आपलें मिसांव मुखार वेचें. संवसार देव आपलो मोग करता म्हूण ओळखूंक पावूं. एक एकल्या मनशाक जेजूचें शुभ वर्तमान परगट जावं म्हूण जेजू ह्यो तीन वस्तू एके भाशेन मागता. एकचार आमचे मदें, पवित्र सोबेच्या वांगड्या मदें आनी ताचे आनी बापा सोबें. एकचार आमचे मदें आनी आमी ह्या एकचारान जियोन सांगाती पवित्र सोबेच्या जिवितान कार्यान मिसळ जावन जेजून आमकां दिलेलें मिसांव आमी शार्ती पावूं. आपले पवित्र सोबे संबंदी जेजूक हें सोपण आसलें आनी ह्या जेजूच्या सोपणांक दोन बाजू आसात. देर आर टू फंडमेंटल डायमेन्शन्स टू दीस कम्युनियन, टू दीस ड्रीम ऑफ जीसस. पयले सुवातेर एकचार, फेलोशीप, कम्युनियन, आनी दुसरे सुवातेर मिसांव. आनी ह्या एकचाराकूय बी दोन बाजू आसात. एक बाजू त्रित्वीक एकचार. जेजू म्हणटा ते आमचे सोबें एक जावं, म्हजें सोबें बापा सोबें पवित्र आत्म्या सोबें एक जावं. आनी आमचें सोबें एक जावन तांणी आपणा मदें भाव भयणीचो एकचार घट करूं. सो देर आर टू एस्पेक्ट्स टू दीस कम्युनियन. द ट्रिनिटेरियन aspect. We must be rooted in the Father, in Jesus, in the Holy Spirit. And this rootedness in the Trinity must empower us to build communion, where there is participation, where all of us get involved. And ह्यो तीन बाजू, तीन पवित्र सोबे वयर प्रतिमा पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटात, ताचे उद्देशी आमकां थाव्यो जातात. There are three biblical images of the church which bring out these three dimensions. पवित्र सोबा म्हळ्यार देवाची पोरजा, पवित्र सोबा म्हळ्यार जेजूची कूड, पवित्र सोबा म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी हें जेजूचें सोपण पयली पवित्र सोबा बेस बरी समजली. द फर्स्ट चर्च, द अर्ली चर्च, द फर्स्ट क्रिस्टियन, जशें आमी सकाळीं आयकलां, देवाच्या उतराचें भजन करतना आमी आयकलां, कोण भाशेन तीं सांगाता जियेतालीं, सगळीं पवित्र सोबेच्या कार्यान मिसळ जातालीं, आपलीं बाटां बाविकून गोरजेवंतांक पावतालीं. सो देर वॉज कम्युनियन, देर वॉज पार्टिसिपेशन, देर वॉज मिशन in the early centuries of the church, at the beginning of the church. पूण मात पवित्र सोबा हें जेजूचें सोपण विसरली. हाची हांव बारीकसाणेन चड भितर सरना, पूण मात पवित्र सोबेन मागीर एका वद्दान हायरार्की, क्लर्जी, दुसऱ्या वद्दान लौकीक, गृहस्थी, एकाचें काम टू टीच, टू प्रीच, टू लीड, दुसऱ्यांचें काम टू प्रे, टू ओबे, टू लिसन. पवित्र सोबेन हें मुळावें एक सारकेपण जें जेजू सोपणेतालो तें मात पवित्र सोबा विसरली. म्हजो चवथो मुड्डो वातिकानी सोबा, दुसरी सोबा, द सेकंड वॅटिकन कावन्सील that took place between 1962-1965. हे वातिकानी सोबेन आमकां पवित्र सोबेचें नवें मन दिलें. पवित्र सोबेन आपलें खरें सैम परतून सोदून काडूंक वातिकानी दुसरे सोबेन जाय तो आदार दिलो. खेरीत भाशेन ह्या तीन रुपांनी, 3 images पवित्र सोबेक चितारली. पवित्र सोबा म्हळ्यार एकचाराचो गूट, मिस्ट्री ऑफ कम्युनियन. पवित्र सोबा म्हळ्यार देवाची पोरजा, पीपल ऑफ गॉड. आनी पवित्र सोबा म्हळ्यार बावार्थ्यांचो समुदाय, कम्युनिटी ऑफ द डिसायपल्स ऑफ जीसस, जातून सगळे बावार्थी
आपल्या ओडतेपणा संबंदी आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे संबंदी खरेलें एकसारकेपण भोगतात हें आमकां वातिकानी सभा शिकयता. लुमेन जेन्सियम दाखलो 32 आंकड्यान नंबर 32 says, all the Christians, the baptized disciples of Jesus, enjoy a basic dignity, basic equality, eksarekepon, with regard to the dignity and to the activity, with regard to the mission. All of us enjoy a basic equality. जेन्ना वातिकानी सभा ही प्रतिमा देवाची पोरसा वापुट्टा तेन्ना 2 बाजूंचेर लक्ष घालता. पयले सुवातेर सगल्यांक आमकां क्रिस्तांवांक पवित्र स्नान घेतलेल्या जेजूच्या पाटलावदारांक एक मुळावें एकसारकेपण आसा. वी आर बेसिकली इक्वल. I may be a bishop, some may be priests, some may be religious. We are equal. आनी बावतिस्मा वरवीं आमकां क्रिस्ती लोक क्रिस्ताक एकवटता. वी आर युनायटेड टू जीसस, इनकॉर्पोरेटेड इन टू क्रायस्ट. पवित्र आत्म्यान माखलेली जाता. वी आर अनॉयंटेड बाय द स्पिरीट, ऑल ऑफ अस. आनी देवाची पवित्र पोरजा कशी बांदून येता. गेट्स थ्रू बॅप्टिझम वी आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू क्रायस्ट. We are anointed by the Holy Spirit and we are constituted into the people of God. And दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी पवित्र सभा इगोर्ज माता देवाची पोरजा म्हणटा, दुसरी बाजू सगल्यांक आमकां पवित्र सभेच्या कार्यान, प्रवादीक कार्यान, प्रोफेटीक ताका जेजू गोवायकी दिवं, प्रेसली एकचार बांदूंक, बोगसण्याची हातयारां जावं आनी गवळीक सगल्यांची सेवा करूंक, पवित्र सभेन आनी समाजान सेवा करूंक हें कार्य आमकां सगल्यांक लागता. All of us share in this triple mission of Jesus and the church. आमचो जॉन पावलो दुसरो पाप साहेब, आमचो आतां भाग्योन जॉन पावलो दुसरो पाप साहेब जेन्ना दुसरो 1000वो सोंपतालो at the end of the second millennium, and when we were about to begin the third millennium, तिसऱ्या 1000व्यान आमी भितर सरतना ताणें खिरीत आपोस्टोलीक चीट भायर काडली. ते चिटीचें नांव लातीन भाशेन नोवो मिलेनियो इनउंते, म्हणजे तिसऱ्या 1000व्याच्या उमऱ्यार एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ द थर्ड मिलेनियम. आनी ते आपल्या गवळीक चिटीन पापसाहेब अशें म्हणटा, देवाचे येवजणेक विस्वाशी रावूंक आमी सोदता जाल्यार आनी संवसाराच्या मूळ गरजांक आमी जबाब दिवंक सोदता जाल्यार ह्या नव्या 1000व्यान आमकां एक व्हड आव्हान म्हळ्यार पवित्र सभेक एक एकचाराचें ठिकाण आनी इस्कॉल करूंक. The Holy Father, Pope John Paul says, the great challenge before the church as we enter the new millennium is to make the church the home and the school of communion. If we are to be faithful to God's plan and respond to the deepest longings of the human heart, only avan पवित्र सोबेक एकचाराचें ठिकाण आनी एकचाराची शाळा करूं, एकचाराचें इस्कॉल करूं. आमच्या घरान आमी मोग अणभवता. वी एक्सपिरियन्स लव, वी एक्सपिरियन्स फेलोशीप, वी एक्सपिरियन्स फॉरगिवनेस. तेच भाशेन पापसाहेब म्हणटा व्हडलें आव्हान आमचे पवित्र सभेन सगल्यांनी एकचार अणभवूंक. आमची पवित्र सभा वेगवेगळ्या पावंड्यार आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोसांनी एक एकचाराचें ठिकाण जावं. This is the challenge for all of us, bishops, priests, religious, lay faithful, to make Christian life at various levels, to make the church at different levels a home of communion. And the second challenge, to make it the school of communion, where people can experience. The early church, पयली पवित्र सभा एकचाराचें ठिकाण आनी इस्कॉल आसलेली. ती एकचारान जियेताली, एकचार अणभवताली, एकचारान वाडटाली. आनी देखून दुसरें म्हणटालीं पळयात ती कांय बरीं एकचारान जियेतात, गोरजेवंतांक आदार दितात, एकामेकाक समजतात. So others were learning fellowship through the witness of the life, Christian life of the early church. आनी हेंच पाप साहेब फ्रांसिस्क हे परिशोदेक यात्रे उदेशी करूंक सोदता.
बाबसाहेबाचें सोपोण हेंच जावन आसा. जेजूचें सोपोण जें जॉन पावलो दुसऱ्यान ह्या उतरांनी सांगलें, पवित्र सोबा, क्रिस्ती जिवीत, एकचाराचें ठिकाण, एकचाराचें इस्कॉल करूंक व्हडलें आव्हान, तेंच बाबसाहेबाचें, फ्रांसीस बाबसाहेबाचें सोपोण जावन आसा. This is the dream of Pope Francis, that this communion, to make the church the home and the school of communion, does not remain in our documents, does not remain only in our talks, but that it becomes a visible, palpable reality in the life of the church, in the mission of the church. आनी देखूनच ताणें ही परिशोधीक यात्रा सुरू करूंक लायल्या. आनी हो विशय दिला, परिशोधीक सोबा, एकचार, सोबागेलीपण आनी मिसांव. For a synodal church, communion, participation and mission. आनी हेंच म्हत्वाचें आव्हान जें जेजून आमच्या हातांनी, पवित्र सोबेच्या हातांनी घालां, तें पवित्र सोबेच्या दिसपट्ट्या जिवितान आनी मिसांवान खरें करूंक बाबसाहेब फ्रांसिस्क आख्खे पवित्र सोबेक हे परिशोधीक यात्रे उदेशी उलो मारता. हेंच करूंक आमी निमाणे 5 म्हयने वावुरल्या. आनी होच आमचो वावर देवाक आयकोवपाचो, एकामेकाक आयकोवपाचो, भासाभास करपाचो, विवेक करपाचो. This whole work of consultation, reflection, sharing, dialogue, discernment that we have been doing at various levels in different types of groups in our parishes, in our communities, in our associations, in our houses of formation, we are bringing it here. आनी ह्या दिसांनी आयज आनी फाल्यां पवित्र सोबेचे वांगडी कशीं एकामेकाच्या सांगातान ही वाट चलूंक आमकां बाबसाहेब आपयता. ही वाट चलतना आमी आयती आसूंक जाय, तयार आसूंक जाय, एकामेकाचें आयकूंक, एकामेका कडेन उलोवंक, देव आमकां कितें सांगता तें आयकूंक, सांगाती समोरम करूंक, मिसांवान जबाबदारी चलोवंक, पवित्र सोबेन आनी समाजान तशेंच दुसऱ्या क्रिस्ती लोकां कडेन संवाद करूंक, to dialogue with others, those in the periphery, those of other Christian denominations, those who follow other religious traditions. We must dialogue with them. ह्याच मनान आमची थोड्यो बसका जातल्यो, ज्यो आमी आयकतल्यो, वेगळ्या वेगळ्या मनशांक, वेगळ्या वेगळ्या भागांनी मिसळ जाल्ल्यांक, दुसऱ्या धर्माच्या पाटलावदारांक आमी आयकतल्यो. आनी म्हणें बाबसाहेब अशें म्हणटा, आमी एकामेकाक आयकून आमी विवेक करून निर्णय घेवंक आनी हे तरेन परिशोधीक जिणें जियोंक. The Holy Father invites us, he calls us as members of the church to journey together as companions who enjoy a basic equality with regard to our dignity as disciples of Jesus and with regard to our responsibility in the mission of the church. We enjoy a basic equality. Let this be experienced during these 2 days, so that together we can listen to God, we can listen to one another, we can speak out, we can celebrate, we can be co-responsible in the life and mission in the church, we can dialogue in church and in society, as well as with other Christian denominations. We can experience this communion, this participation, and together form ourselves in synodality. Synodality means journeying together. My last reflection, which is not here, is Jesus was someone who always was on the way. If you read the Gospels, especially the Synoptic Gospels, Mark, Matthew, Luke, you will see that Jesus is always on the way, journeying together. And खरीत भाशेन आमकां मातेवाच्या 13व्या वेसवरान जेजूची वोंप्याची ओपोर मेळटा. जेजू आपल्या गोरांतान दर्या देगेर वेता, वेळ्ळेर वेता. वेळ्ळेर थान लोकांची उरपोंच पळोवन तो ओड्यान वेता. It's much safer to be in the house. Jesus leaves the safety of the house to go on the sand. Sand is much shaky. From the sand, he goes to the boat. Water is all the more risky. Jesus goes out. Holy Father is asking us to go out of ourselves. It's much comfortable to remain in front of my computer, in my room, in my house.
Jesus wants us as his disciples to journey together. And this whole synodal journey is meant to form us, to prepare us as disciples of Jesus to learn, to journey, not only these 2 days, but always to that we learn to journey together with others, listening, praying, reflecting, discerning, and thus getting involved in the life and mission of the church. हांव सगल्यांक तुमकां हांगा पळोवन एकदम खुशाल आमचे समितीन हे बसकेची हे सोबेची जमातीची बेसबरी तयारी केल्या. आमी सगळीं सांगाती जेजूचे शीस कशें, ताचे शीस कशें आमकां सगल्यांक तेंच एक सारकेपण व्हडपण आसा सांगाती. देव आमकां कितें सांगूंक सोदता तें आयकूंक आयतीं जावया, एकामेकाक आयकुया, सांगाती भासाभास करुया, आमचें मन एकामेकाक सांगुया आनी पवित्र सोबेची णव सोरणी कोण भाशेन आमच्यान मुखार व्हरूं येता, एकचार बांदूं येता, बागेलीपण वाडोवं येता आनी हो एकचार आनी बागेलीपण पवित्र सोबेच्या कार्याचे सेवेक घालूं येता. तें आमी सगळीं सांगाती करूंक पावरुया. तुमी म्हाका ओगेपणान आयकलो देखून हांव तुमकां दिनवासता.